Uganda. Naye ate mu kkubo erimu tukubiriza Bannayuganda mu programu eno okubaako ne kye mukola, tetujja kukoowa kukiddiŋŋana. Baako n'ekyokola, baako n'ekyotetenkanya, baako n'ekyoteekawo osobole okuba ng'ate ofuna ekigulira amagala eddiba. Eggwanga olitegeera bulungi nnyo, akasana kaaka wano na wali, enkuba etonnya kwegamba embeera y'obudde eyinza obutakusobozesa kukola kintu ky'olina kukolera mu budde okulaba ng'ofuna ensimbi. Naye ate wadde ng'embeera eri bwetyo, enkuba bw'ekeera n'etonnya, kwata umbrella, gulayo ku kuuti kinene okiteekeko, linnya boda, genda mu taxi, gezaako okulaba nga otetenkanya oyingira ekibuga osobole okuyingira mu mukisa ate ogw'ekibuga ogutera okubaawo mu budde obw'emisana. Bannaffe Abakristaayo bakkiriza nnyo nti bw'oba okedde oyingira ate n'oba nga weegatta ku mukisa ogw'ekibuga n'oba nga obulamu bukiwuka. Era nno ze njogera mugiwulira nti omuntu oyo okuva bwe yayingira ekibuga, okuva ekibuga bwe kyamuyingiramu bwe kiti embeera yakyuka, alabika bulungi era n'akasimbi afunira ddala. Amanya Brian Alvin Zimugerwa okutuusako programu tuntu y'olunaku olwaleero. Tulina emboozi nnyingi nnyo ze twagala tube nga ate tukuyitiramu nga bwe nakutegeeza nti tutunuulira East Africa, tutunuulira ne Uganda, ne tutunuulira n'amawanga agatwetoolodde wano mu Africa, awamu ate ne bannaffe bali abazungu baba magulu meeru mu lulimi Oluganda, biki ebiggwa amawanga gaabwe. Ensonga lwaki tutunulayo osobole okumanyira ddala biki biba bigenda mu maaso mu ggwanga, obe nga weekuumira ddala mu kumanya. Wiiki tugitambuza olunaku lwaleero lwakusatu, enkya lwakuna ojja kuba okyali awo ng'olwokutaano lutuuse nga ne wiiki nayo ate tugiteeka ebbali. Kyemmanyi nti eno we naggweerako eri nayo ejja we naggweerako tujja kubatandisa okuyingira mu mwezi ogwokusatu. Emyezi ndowooza ogiraba giddukira ddala misinde. January bw'atyo bwe yatandika tumukubye ebbali, ogwokubiri nagwo guguno tugutwaliriza mwana wattu. Ojja kwekanga nga tutuuse nno mu gw'omukaaga omwaka bwe gutyo bwe gutambula. Ne mmwe mwenna abali mu kkowe erya bizinesi olw'ensonga nti ffe banno ddala mu kkowe eryo, nzikiriza nammwe mbaanirize mu ngeri ate ey'ensusu. Tubatunuulira nnyo n'eriiso ejjogi wadde nga tutunulira n'ensonga endala, naye mmwe abali mu kkowe erya bizinesi muli bankizo nnyo gye tuli olw'ensonga nti mmwe mwennyini mmwe be twetaaga. Abali mu akeedi okwetooloola eggwanga, abali mu butale okwetooloola eggwanga, abali mu woofiisi, bano banjiriba nsitula omugugu n'enguteeka wano n'enguzza wali, bano sisita akajiini kano kakutuuka n'akasikasika bw'ati. Ebiseera ebisinga bamanyi n'okubasuulako n'akakusuulako ku kibegabega n'atunula eri ng'akimanyi tosobola kutambula ate n'ogenda n'akagoyeke ng'olina okuyimirirawo awo n'anoonya akalala n'akakongera, ogenda okumaliriza nga 50,000 oba ogumu ekitundu gukuvuddemu, nga nabo batu engeri gye bakola bizinesi. Kuba bakimanyi banaakuyita tojja kuyimirira, kati kabakwata omukono bakusikesike, bw'oba oyise naddala eyo gye bakolera bakusuuleko akajiini bakakake. Oluusi otwala akatakutuuka naye obirabira eyo. Bw'otuuka ewaka nga tekakutuuka ng'okagabira sisitawo naye ng'ensimbi ye yafunye dda, olw'ensonga nti ekyo kyakola okulaba nga yeeyimirizaawo. Nammwe tubaaniriza mwebale akutetenkanya ate abulamu mwebale kubanga mufuna ensimbi yadde nga mulinamu omuze okubaguza ebiseera ebisinga jiini ezitali nnungi. Namukwano gwange omulenzi bamuguzaako jiini ey'abakyala naye ng'oli ensimbi afunye, naye bamugamba nti afulayi terina mutawaana, zonna ziri oke. Yagenda otuuka ewaka nga mubutuufu jiini gye bamuguziza y'abakyala era yagenda ogiteekamu nga temutuuka. Buli omu alina waayita, buli omu alina akakodyo kakozesa okulaba ng'ayingiza ensimbi mu Kampala, buli omu alina kyakozesa, alina akalimi kakozesa okulaba ng'ate naye ayingiza, abeezeewo bizinesi, abeezeewo obulamu. Mwenna tubaaniriza, mwenna tubakubiriza okweyongera okukola. Bannaffe atutera nnyo beerabira abatunda bu perfume buno obutonotono, abavubuka babettanidde nnyo buba bwa 2,000 nga baga nti wunya bulungi, nabo bayitamu ku byalo eyo gye muwangaalira ne baba nga babubaleetera n'omu 2,000 naye n'owunya obulungi ng'oyingidde takisi ng'ogenzeeko ku mulimu. Naawe n'otambula, abo nabo banoonya ssente, omuwe 2 obulamu naye ne butambula. Kwegamba buli omu Kampala alina engeri gy'amuyiiya, ezo ze bayita bizinesi mu Kampala. Bannaffe abali mu ofiisi, nammwe ng'omulimu gwammwe kusayininga ku mpapula ssente eri ne bazitambuza, nammwe tubaaniriza mu ngeri ey'enjawulo. Wiiki okuva bwe yatandika, ebintu bingi ebigenze maaso mu ggwanga okuva ku wiikendi, olunaku olwabbalaza, olwokubiri tukubye emabega, olunaku olw'eggulu abantu badde beeraliikiridde nnyo mu kibuga wakati awo, balabye ku magye
ate ne balaba military ne balaba SFC naddala banna Mirembe Road ne baga nti oba kyekigenda maaso mu ggwanga ate wali kyade kigenda maaso era kyemmanyi mu mena abali mu district ezenjawulo bwagenza okuwungeera ng'ebifaananyi mubirabyeko yabadde minisita ate nga first lady w'eggwanga lino nga minisita wa sports yabaddeko ku kisaawe ekimu awo ekya Nakivubo ng'agezaako okulambula wamu n'okusiima omulimu naye zaagenza okuwera ssaawa 12 ssaawa emu ng'embeera eteredde era abantu ne badda mu mirimu gyabwe ne batandika okukola so embeera yadde nzikakkamu wetwogere olunaku olwaleero ebizinesi zazzeemu mulekeraawo okuwuliriza abaana baga nti ekibuga eggulo bakisazeeko bizinesi zitambulira ddala bulungi nnyo mu downtown era buli kimu kwegamba kitambulira ddala bulungi nnyo wetwogerera akasana ndowooza mukawulira mu kibuga wakati akasana weekali enkuba yagadde okkeera etonye n'embeera nebeera nzikakkamu naffe wano ku Smart 24 TV tuyina emboozi zetwategese tuyina ebintu byetwagala okuyitiramu obenga otegeerera ddala biki ebigenda maaso mu ggwanga nga bwenjogera eddakiika nga 19 emabegako akulira ekitongole ekya poliisi omukulu IGP Martin Ochola oba oyinza omuyita Martin Okoth Ochola avuddeyo bw'atyo n'alonchinga kye bayise Uganda Police Force Annual Crime Report enebeerawo buli mwaka ekitongole ekya poliisi kivaayo bwekityo ne kituwa figures oba ne kituwa ennamba naddala entambula y'emisango mu ggwanga basinzira wali enaggulu era nga munnange Monica Nabyo nga yadduseeyo dda okulaba nga ki ate naffe kitusobola okujjirayo obenga okifuna mu mawulire gaffe akawungeezi oba oli awo n'essaawa eddako mu maaso awo tonatusobodde omufuna ng'embeera etambudde bulungi era tujja kuba tukutuusaako amawulire ago naye anzikiriza nkuyitiramu mu bufunze naddala okusinziira kwa lipoota eno efulumye eraga nti ku misango emitwalo 8,497 egyaloopebwa okwetooloola eggwanga ate gino gye gyatwalibwa mu kooti emisango emitwalo 8,497 gino gye gyatwalibwa mu kooti mu mbuga z'amateeka okuwulirwa kooti awo n'esalawo naye emisango egiwerera ddala emitwalo 4,832 gino gyakoma ku poliisi kwegamba gye gino mwe muli emisango enkusonyiye toddamu mwe muli emisango kabakuwe ekibonerezo kale wano ekitonotono mwe muli emisango twatudde mu meeting ensonga netugiresolvinga egyo giwerera ddala emitwalo 4,632 ate nno emitwalo 9,435 gyegyo egikyali wansi wa poliisi nga bakyaginoonyerezaako ng'era fayiro zikyatambulira ddala bwe zigenda wa state zimala ne zidda ne baga obujulizi tebumala ne bongera ate ne banoonyereza ne baddayo wa state n'abaga nti mugizzeeyo obujulizi tebumala egyo giwerera ddala emitwalo 9,535 emisango okusinza ku misango gye nkuyitiddemu mulimu emisango emitwalo 2,125 nga gye gimu ku misango ejjaggwera ku poliisi waliwo giri gye twogeddeko egy'okusoyiwagana naye waliwo ejjaggwera ku poliisi nga baga nti tewali bujulizi egyo gyo giri emitwalo 2,725 emisango 843 egyo gyo gyaggwera mu kooti ne baba nga abantu bano babasalira wabula ate emisango 8,996 gyegyo egyagobebwa gwe omusango gw'okola n'ogutwala ku poliisi bwotyo ate bwe gutuuka mu kooti ne bagugoba ne baga nti obujulizi tebumala era omuntu ono ateereddwa olwo nno emisango emitwalo 4,683 gye gikyalindiridde okulaba nga gikyali mu kooti abasinga babawa bbeiro abasinga babatwala mu kkomera ne baba nga ate nga bamuga nti komawo guno omwezi komawo guli emisango egyo giri emitwalo 4,683 okulaba nga ate balinda kooti okuba nga ennyonnyola bulungi nnyo ate ginatambula gitya yeyo na lipoota eyakafuluma ebisingawo ku ebyo ojja kuba ebifuna mu mawulire gaffe ag'essaawa emu oba eddakiika ezijja amaaso awo n'obudde leero we bukeeredde nzikiriza nkutegeeze nti eyali boss ow'ekitongole ekya REA oba REA omwami amanyiddwa nga Kasozi wamu n'omulala amanyiddwa nga Tulyahikayo bano
basimbiddwa mu kooti era bwe batyo ne bavunaanwa ku nsimbi eziwerera ddala obukadde 4,390,000 ezabulankanyizibwa naddala mu kufiiriza gavumenti. Abaami bano abombiriri be baali bakulembera ekitongole kya Rural Electrification Agency nga kyo kitambuza amasannyalaze era nga kigambibwa nti mu kufiiriza gavumenti ensimbi zino obukadde 4,390,000 bwe batyo batwaliddwa mu mbuga z'amateeka okulaba nga tebabitebya bategerere ddala ensimbi zino zaalagawa era lwaki mwafiiriza gavumenti ensimbi zino. Bano nno tebali bokka, baliko ne bannaabwe bakola nabo omuli principal accountant omwami amanyiddwa nga Geoffrey Mukota Kasozi wamu ne internal auditor waabwe abalirira ebitabo bya kampuni omukyala Anet wamu ne senior accountant amanyiddwa nga Diana n'omulala senior accountant amanyiddwa nga Claire Kyomuhendo. Bano bonna basimbiddwa ate wali mu kooti ey'obulyake obuyinza ogiyita Anti-Corruption Code okusinziira under section 20 oba okusinziira section ya 20 akawaya akasooka aka Anti-Corruption Act era nga bano emisango bwe gibanga gibagudde mu V oba nga gibasinze bajja kuba basibibwa ate emyaka 14 bweddu nga tebalabye ku njuba. Naye kyategerekese nti mu kunoonyereza kyazuuse nti abaami bano abaali bakulembera wamu ate ne bannaabwe ensimbi zino bagamba nti bazigabira abo be baali basuubira okuba nga baali bakoseddwa entambula y'amasannyalaze okwetooloola eggwanga bwe batyo nti bazisaasaanya ku akawunti ez'enjawulo. Kkooti egamba nti kino tekikakasa mulina okwongera ate okunnyonnyola. Kale omusango ogwo tujja kugenda maaso okuba nga tugugoberera tusobole okutegeerera ddala ate kiki ekifa erudde eyo. Bwe tweyongerayo banks ez'enjawulo oba oyinza okuziyita cooperatives naddala ezitereka ensimbi zandibanga ziri mu kafubo okukulaba nga baraisinga oba nga bafuna ensimbi zoyinza okuyita capital before deadline nga tennaba ate kuggwako. Kino nno kiddiridde banka enkulu eya Uganda okusalawo ate ebenga eyongera okumiima mukko oba okunyweza naddala ebyetaago byonna ebyetaagibwa naddala mu raising ensimbi financial institutions zino entono ze zeetaaga okulaba nga basobola ate okoperatinga mu ggwanga. Naye njagala okutegeeza nti akazito bandibanga bambi batandise okukawulira olwa deadline eyabaweebwa buli omu ateekeyo ate empapula ezeetaagibwa wamu n'ensimbi ezeetaagibwa mwana wattu omuntu zalina okuba nazo okulaba nga asobola okoperatinga ate mu ggwanga mu ngeri y'okutambuza okuwola wamu n'okutereka ate ensimbi. Banks ziringa 2 omuli Opportunity Bank wamu ne bank emanyiddwa nga Guarantee Trust Bank. Zino zo zisazeewo zibenga zikkakkanya ku nsaasaanya yaayo, zibenga zikkakkanya ne ku bakozi, zibenga zikkakkanya ku buli kimu kibadde batambuza nga kibaddemu ensimbi basobole okumiitinga ate ebyetaago ebyetaagibwa banka enkulu okusobola okutambulira ddala bulungi nnyo. Gezaamu okuyitiramu naddala mu ssaawa yaffe esooka ebifa mu ggwanga ebyo bye byabaddewo ku lunaku olwaleero obudde bugenze okukeera naye ate olunaku olw'eggulo bwagenze okuwungeera wabaddewo ensisinkano naddala nga bagenda kwogereziganya ku ttendekero erikola eddagala erya kalusu. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akawungezi k'olunaku olw'eggulo era ono yatadde omukono ku ndagaano n'eggwanga erya Botswana mu nteekateeka ey'okuyamba Uganda okukola eddagala lya kalusu balekera okufiirizibwa naddala abalina amagana g'ente. Jjukira nti tulina bannaffe bangi nnyo abasalawo bateeke obutitimbi bw'ensimbi mu kulunda ente basobole okwefunira ate ku nsimbi era nga balina faamu nnyingi nnyo. Si kuzitunda butunzi kujjamu nnyama naye ate ebivaamu nga bw'ogamba nti amata basobola okukolamu omuzigo wamu n'ebintu ebirala bingi nnyo era ng'okunoonyereza kulaga nti Abannayuganda bangi nnyo abayimiriddewo ku bizinensi zino ng'oli yatandikawo akaduuka ke n'ateekamu fridge n'aba ng'ate akawungeezi oba emisana oba mutuntu atunda amata ago abalala bakozeemu ate omuzigo era abantu bangi nnyo bazze babwagira. So mu nteekateeka eno kalusu ono afiiriza abalunzi bano era nga gye buvuddeko ate mu district okwetooloola eggwanga tuzirina nnyingi nnyo baziteekako quarantine ne baba nga tebakkiriza nte kuyingira yadde okufuluma mu ngeri y'okutangira ekirwadde kino okweyongerayo. Of course week ezo zetukubye emabega
baali bakakanyizaamuko nga balina amateeka ge bataddewo naye ekyo bwe kyalinnya omukulembeze w'eggwanga yali tasobola kutuula era bwe batyo basisinkanye olunaku olw'eggulo basobole okukubaganya ebirowoozo naddala n'abakugu okuva mu ggwanga erya Botswana ddagala ki basobola okukola mu bwangu lisobole okuba nga ate litaasa ente ezifa entakera. Tulina ku bifaananyi by'emboozi eno katusooke tukusiigire ku kifaananyi ki ekyabaddewo olwo nno nkomewo tweyongere. When I've looked at the districts where they are trying to quarantine, they've left out all the districts of Acholi. I'm suspecting that they are now saying that the Balaros in Acholi, please don't move, because the rest of the country has foot and mouth disease. So the escort of that letter should be interpreted properly, because I'm suspecting those people who are moving around in Acholi are behind this move. And I'm fully aware of the background of it, and I'm suspicious because, Right Honorable Speaker, somebody lobbied me to move this matter of national importance. And I'm suspecting that this issue should be thoroughly investigated. The camel was still alive, but he was not in the camp. And you manage to make them good cows, you must be... Because they have got... When you go and spend a night there, say, yeah. You sharing agreement, some convention which we are facilitating. Yes, twanzirabye. Weewaawo ebyo nno bye byabadde wali ku nnyumba y'omukulembeze era nga tusaba ndowooza gavumenti bw'enaaba ekitaddemu amaanyi kino kyakuyamba okulaba ng'ekizibu kino ekyakalusu ate tukituula ku nfeete. Bwe tweyongerayo mu mboozi endala abakungu okuva mu ggwanga lyattu Uganda wamu n'abakungu okuva mu ggwanga lya Tanzania basisinkanye okulaba nga boogerezeganye naddala ku nteekateeka ey'okuteekawo pipeline oba oyinza ogiyita pipe egenda okutambuza amafuta naddala okujja wano mu ggwanga lyattu erya Uganda oba products eziva mu mafuta wamu n'ebintu ebirala. Pipeline eno egenda kubamu ng'eviira ddala mu kitundu ekimanyiddwa nga Tanga oba Tang Port mu Tanzania ebenga ejjira ddala paka wano mu Kampala. So enteekateeka zino zigenda mu maaso era nga zikulembeddwamu minisita w'amasannyalaze ate n'obugagga bw'omu ttaka by'eggwanga omukyala Ruth Nankabirwa yavuddeyo n'ategeeza nti mu butuufu enjogereziganya zino ku njuyi zombi we zinaaba ziwedde Uganda yakufunamu ate bulungi nnyo era ng'aga nti bakyagenda mu maaso okutunuulira era yannyonnyodde n'aga nti wakyaliwo alternative routes endala naye olwa logistics n'ebintu ebimu ebiyinza okudireyinga enteekateeka eno basazeewo babe nga batuula ne gavumenti y'eggwanga erya Tanzania babe nga bakendeeza ku misolo wamu n'obukwakkulizo tusobole okutambuza bulungi nnyo pipeline eno eviire ddala wali Tanga ebenga etuukira ddala wano mu ggwanga lyattu Uganda nga litambuza amafuta. Jjukira nti gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga bwe yakigwamu nti okumala emyaka gyonna naddala wali mu ggwanga lya Kenya waliwo ba middlemen oba oyinza obayita ba bulooka abagezaako okulaba nga bagattirira ensimbi mu ngeri y'okuzongeza naddala ku nsonga y'amafuta ne tugamba nti Kenya katugyesonyiwe tube nga ate atudda wano mu ggwanga erya Tanzania. Kenya bw'ebanga tesobola tuwuliriza tube nga tukozesa eggwanga lya Tanzania. So enteekateeka zigenda mu maaso era nga pipeline eno bw'enaaba ewedde Uganda yakuganyulwamu nnyo tujja kuwona ensimbi ziri ezongezebwamu ate ba middlemen mu ggwanga erya Kenya era nga tujja kuba tutambulira ddala bulungi nnyo nga mpumbawumba ekitundu ekisooka eky'essaawa esookera ddala ate nzikiriza mbe nga nkuddusaako mu kitongole kya Uganda Wildlife Authority. Ekitongole kino jjukira nti mubaddemu emivuyo era nga gye buvuddeko ne board yakyuka abakulembeze abapya bateekebwa ku board okulaba nga batereeza ekitongole kya Uganda Wildlife Authority mu ngeri y'okuba nga basobola okutaasa ensimbi ezibadde zibulankanyizibwa n'okwongera ensimbi wamu n'okuweereza eggwanga mu ngeri y'okuba nga ekitongole kino kyekitunuuliddwa nga kisobola okuvaamu ku musolo oguwerera ddala oluvannyuma lw'abalambuzi okuba nga ate bettanira nnyo eggwanga nga COVID awedde. Naye bwe twogerera
ate abakulu mu kitongole kino basazeemo contract ey'abakozi baabwe abawerera ddala bana basaziddwamu contract zaabwe wamu n'okubagoba ng'ensonga yeekuusa ku pamiti ezaggolira. Ate mu kunoonyereza baga nti bano nno abakozi abawerera ddala bana bakolanga ebicupuli bya pamiti ezaggolira ng'oli ajja ne bakimuwa ye ne bamuwa ssente ne zitatuuka n'alambula bulungi. Ate Ggoli ajjukira nti okulambula Ggolira oba ebisolo ebisinga weetaaga pamits zino ez'enjawulo era ng'ozijja mu Uganda Wildlife Authority gy'ogenda n'osasula ne bazikuwa. So abakozi bano abawerera ddala abana bagobeddwa contract ne zisazibwamu nga kisuubirizibwa okuba nga baajingirira pamiti zino ez'okulambula ate Ggolira. Bwe tweyongerayo mu nsonga eno omusango guno bwatyo ne bagutwala ku CID headquarters Kibuli okwongera okulaba nga poliisi egattagatta obujulizi wamu ate omusango guno kugende wa DPP okunoonyereza nga bwekukyagenda maaso CID enoonya bagenda omusango guno bagenda gutwale wa DPP kibe nga kyongera okutunulibwamu oba kituufu abantu bano ate benyigira mu nsonga eno naye nga zo contract already baazisazizaamu bano nno bazze okulaba nga balongoosa omulimu bakyagendera ddala maaso okunoonyereza era baalabudde nti bw'oba mukozi wa Uganda Wildlife Authority ne bakizuula okusinziira ku kunoonyereza kwabwe nti wenyigira mu kubulankanya ensimbi wamu ate n'okutambuza ebintu nga bitalina kutambula okusinziira ku yafisi yo kino nno oli wakugombebwamu obwala era nga CID ejja kusobola okuba nga ate ekwasaganya ensonga zino. Kale essaawa esooka ekitundu ekisookera ddala bwe kityo bwe kitambudde ngenda kuwummulamu nfune ku lwendo lw'amazzi bwe nkomawo ngenda kuba nkutuusaako n'ensonga endala. Mulimu n'ensonga za kampuni za Golodi. Palamenti yadde enoonyereza yazudde nti kampuni zino tezisasula musolo naye nga tezitambuza Golodi ekintu ekifiiriza eggwanga. Beebuuza lwaki temusasula musolo ng'ate mutunda ekyobugagga ekivaamu ensimbi empitirivu. Kampumulemu komawo n'emboozi etovaawo. Smart 24, driving business. Luxury redefined at Seasan Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full-course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasan Hotel, so visit today at Plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasan Hotels, luxury redefined. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda, yeah, the taste of Uganda, the taste of Uganda, yeah, Fred! Osmosis. Freddy!
Fred Dollar, my boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. I don't have money today. Just take a polite loan of 200k to stock my shop. The signs and symptoms of success. The bank commander, not the bank teller. Why hassle for a loan when you've got MTN Momo? We're sorting. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. Smart 24, driving business. Uganda Tukole tukyagendera ddala maaso kitundu ate ekyokubiri kisaawa yaffe esookera ddala tukyatunuulira ebifa mu ggwanga. Olunaku olw'eggulu bwagenze okuwungeerera ate gavumenti yasabiddwa okutunuulira okwongera ensimbi mu mbalirira y'ebyobulambuzi okulaba nga bongera naddala ku maanyi mu kutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga nga bakozesa tekinologiya ow'enjawulo. Bano baaweebwa obuwumbi obutakka wansi bwa 248 mu mwaka gw'ebyensimbi 2024 wabula tezaabamala naddala kulabirira nsonga eno. Minisita avunaanyizibwa naddala ku nsonga zino ez'ebyobulambuzi mu ggwanga yasinzidde wali ku ssengejjera ekkulu ery'amawulire erya Media Center n'aba nga yataanyiza ensonga eno era ebifaananyi twabifunye katusooke tumukuwe. The total budget for this year in tourism is I think around 248 billion Uganda shillings. But that is not the correct figure that government is investing. Because government also invests through other ministries that are not Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities. For example, the tourism roads, for example, the aerodromes, and many others. And so when you look at what government is investing in wildlife conservation and tourism, it's much broader than the budget of the ministry, and we need to appreciate that. I think what we need to do is engage the Minister of Finance to help us add up all those figures so that we have one figure that we can let you know. Guno omukolo gugenda kutuyamba okuba nti tugabanira wamu ku bugagga bwa Uganda obw'ensibo naddala ensolo ez'omu nsiko n'obugagga obw'omu ttaka, era minisitule y'ebyobulambuzi egenda kubanga yekulembeddemu emikolo gino. Kati waliwo ebirala ebigenda okuba ebikujjuka ebirala okujjako olunaku lwennyini olwa bulijjo. Wagenda kubeerawo okudduka oba marathon nga sente zinaavaamu zigenda kuyamba abaana b'aba Rangers abafiira mu kukuuma obutonde bw'ensi naddala ensolo ez'omu nsiko. Wagenda kubeerawo okubaganya ebirowoozo oba conference egenda okubeera ku Uganda Museum era bonna tubayita. Wagenda kubeerawo conference y'abaana oba ne debate ne quiz ku St Mary's College Ekisubi era tubayita mwenyigiremu tulabe nti nno tugenda mu maaso n'okutwala obutonde bw'ensi naddala ensolo ez'omu nsiko
mu maaso. Conference yagenda okubeerawo ejja kubeera tubuulira ng'esomesa bannayuganda ku kunoonyereza okubaddewo n'okubuulira ensi yonna we tutuuse mu kukuza ensolo ez'omu nsiko n'okulaba okubalaga engeri gye ziyambyemu okutumbula ebyobulambuzi mu Uganda. Amasomero gagenda kwenyigiramu gakole okuvuganya mu quiz, era kino kigenda tuyamba bagenda kukola quiz, poems, bawandike essays zijajingibwe, amasomero aganaasinga gaweebwe ebirabo. Mu primary, more efforts are required to hold threats such as poaching, retaliatory killings, deforestation, and encroachment on wild habitats. Some of these threats continue to affect keystone species such as chimpanzees and lions. Kale ensonga bwetyo bwe yabadde olunaku olw'eggulu bwe tweyongerayo bw'obanga otereka ensimbi mu banka olina ebintu ebimu by'olina okutunuulira n'okwegendereza naddala nga oyita mikutu gimugatta abantu oba egiri digito naddala bakozesa app. Bw'oba tobyegendereza oyinza okumaliriza ng'ogudde mu bafere ne bakufera ensimbi okukaliza akawunti yo. Abakugumbya ensimbi bavuddeyo ne balabula ku nsonga nnyingi nnyo era ng'omu ku bo ye mwami amanyiddwa nga Sam Ntulume ate ono Nakinku okutereka ensimbi mu banka awabudde bannayuganda okulekerawo okugabana ebibakwatako mu ngeri y'okusobola okukendeeza obubbi buno. Katusoke tumukuwe naawe osobole okubanga obitegerera ddala bulungi. Twagala okubiriza abakasitoma baffe omulanga okulaba nti bwe baba bakozesa ebintu byaffe kalimagezi waffe gwe tuleese bagezeeko okulaba nti no ebintu ebimu bye bakozesa okufuna access tebabigaba. Kati kampe ekyokulabirako okusobola okufuna okuyingira mu system yaffe okukola banking na biki wetaaga email address, wetaaga enamba y'essimu, wetaaga okuba nti noyina username yo nga username eri yiyo yokka teri mulala yenna agirina. Kati kyetukubiriza abantu kwe kulaba nti n'essimu zammwe ne email zammwe temumala gazirekaawo mu lujjudde lwakuba omuntu yenna kastajja n'asobola okulaba email address yo n'asobola okuyingira mu simu yo asobola okufuna ebintu bino ate ng'ebintu bino ye security gw'olina asobola okuyamba okulaba nti no teri muntu mulala yenna atali ggwe okukola ki okusobola okufuna enkozesa zaffe mu banka ng'ate si yennyini bank account. Ku ludda olwaffe ebintu ebimu bye tusobodde okukola kwe kulaba nti no tuteekawo emitendera egy'enjawulo egy'okukakasa nti no omuntu yenna agezaako okuyingira mu sisitimu yaffe y'oyo yekka akkiriziddwa era y'oyo yekka gwe tumanyi nti no ye kasitoma waffe. Ekyokulabirako nti bw'oba ogenda okukozesa mobile banking yaffe oba online banking ekimu tujja kuwa username eyo yiyo wekka. Bw'olina oyingizaamu username eyo ojja kufuna koodi ku simu yo oba ku email yo. Kaakati koodi ebwo bw'oba ogifunye gy'ojja okuddamu okuyingizaamu mu system era system awo ejja kukakasa nti no nannyini username ono ne koodi eno bikwatagana era kati oyo katumukkirize ayingire asobole okukola byonna by'ayagala. Naye nga tubakubiriza bakasitoma baffe mwenna okulaba nti n'ebintu byammwe ebyo mubikuuma bulungi nnyo temubigaba. Awo tusuubira nti no tujja kuba tulwanyisizza abazigu abagala okuyingira mu system zaffe okubba ssente z'abakasitoma. Jjukira nti waliwo alipoota eyafuluma n'eraga nti obubbi naddala obuyita ku mikutu gimugatta abantu apps ez'enjawulo ogenda ozukka nga akawunti ekuweereza message nti osobodde okuggyako ensimbi bwe ziti nga si ggwe aziggyeko. Byakwegendereza nnyo ne baba babba amasimu engeri gye baggyako ensimbi zino kikyali kibuuzo kinene eri Bannayuganda. So olina emitendera gy'oba olina okuyitamu oba okuwuliriza nnyo banka kye zigamba osobole okuba nga ate otaasa ensimbi zo. Bwe tweyongerayo abakulu okuva mu minisitule by'amasannyalaze n'obugagga bw'omu ttaka basanze akaseera akazibu bwe babadde balabiseeko mu kakiiko ka Public Accounts Committee oyinza okukayita ka PAC kano nga ke kalondoola ebisuubizo bya gavumenti okunnyonnyola ku nsimbi
ezakuŋŋaanyizibwa okuva mu zaabu. Akakiiko kaazudde nti amakampuni agasima zaabu wano mu ggwanga tegasasula misolo, ekintu ekifiiriza eggwanga obutitimbi bw'ensimbi. Zaabu oba muyite gold kye kimu ku ky'obugagga oba eky'obugagga ky'omu ttaka ekivaamu ensimbi empitirivu, era ng'amawanga mangi nnyo gakozesezza eky'obugagga kino okulaba nga bejja mu bwavu. Wano mu Uganda naffe tumuyina tumusima, naye ekyazuuse nti bano nno bandibanga tebasasula nsimbi, oboolyawo bakyekiviiriddeko n'ebyenfuna byaffe okudda emabegga. Era twabaddeyo nayo katusooke tukusigire ku kifaananyi kino. Amawanga gonna gafuna nnyo mu by'obugagga ebyensibo naddala ebiri mu ttaka, kuba osimayo busimi ne mutunda ne mwebbulula mu bwavu. Abantu baffe mu byalo babasengula ku mataka, babagoba, ng'eggwanga terifunamu n'akantu n'akamu. N'olwekyo ensonga eno tugenda kugiddira, twagala okumanya kampuni omusanvu ezo ez'abanene abatakwatwako baani bannyinizo. Abo abanene nnyo mu nsi muno nti bo ebyobugagga byaffe mu ttaka bo banaatwalanga butwazi ng'ababba mu kiyumba kya mulekwa. N'olwekyo akakiiko tukasabye katuleetere kampuni ne badirekita. Kiri eri bannayuganda okumanya bano be baani bo abatawa musolo ng'ate bayikula ebyobugagga byaffe mu ttaka. Of course tuzudde nga eggwanga lino terina kerifunamu mu bya zaabu, gold ne minerals endala. Zonna abazisima tebasasula musolo, batwala butwazi ne bagenda bekozesa ssente nga be balaba. Obabuuza etteeka kwe basinzidde tebakunnyonnyola bulungi. Bagamba president yalagira nti abantu bano abasima zaabu kuno ne basasula bagende nga tekuli wadde asasula omusolo. Government is working out the best framework to ensure we support gold mining in a manner that will benefit and ensure a win-win situation for the government but also for the private sector. So we are in the middle of consultations within government on the best structure to apply when it comes to aspects of taxation, levies, royalties for gold. This matter is under, we will be going to cabinet through my minister during March, and we shall have a final position. Naye tulina abantu bakola business bava ne gold Sudan, bava ne gold Congo, bayita wano. Etteeka z'ensi zonna ogamba oba ogenda kuyita Rwanda oba ogenda kuyita Kenya, weetaaga otambule n'etteeka z'ensi eyo. Kati omuntu afuna gold oba akola mining wano weetaaga asasule musolo, kubanga maama yange ne sister yange oba batunda kasooli, batunda ettaka, batunda ente, basasula musolo. Katwagala Mr. Museveni ajje annyonnyole ku Public Account Committee lwaki abantu batunda gold tebasasula musolo, kubanga bagambye ati ye nga president asharinga cabinet yabagambye mulindeko. Wandika baluwa minister ne URA agambe to jijjewo musolo kuva ku gold. Ati twagala sente, twagala civil servant bayongere musolo salary, twagala eddagala mu ddwaliro, enguudo mbi, twagala tufune sente tax kuva gold. Awe waondoza ababaka abo beewuliriddeko ensonga eyo nkulu nnyo, era nga naffe tujja kgenda mu maaso okugisimbako essira tusobole okutegeerera ddala oba kituufu kampuni zino tizisasula musolo. Bwe twegerayo abakugu abategeezezza nti mu myaka ng'esatu egijja maaso naddala kampuni okuva mu ggwanga ery'Abafalansa oba mu lulimi oluzungu kyoyinza okuyita French companies bajja kusobola okuba nga basobola okusiga ensimbi eziwerera ddala obuwumbi bwa dola za Amerika busatu nga wano zibalibwamu akasirivu kamu n'obukadde nga 600 mu byenfuna by'eggwanga naddala ebya Uganda. Okusinziira akiikirira eggwanga ly'Abafalansa oyinza omuyita Fresh Ambassador naddala wano mu Uganda, omwami Xavier Stika ategeezezza nti okusinziira nga ye okubeera ng'akyali mu kifo ekyo agenza okizuula nti kampuni empitirivu nnyo zeeyongera
mu ngeri y'okusiga ensimbi wano mu ggwanga. Ezaali 40 katuwe twogerera okwetoolola eggwanga ziweredde ddala 60. Naye ategeezezza nti okusingira ddala essira bo ng'Abafalansa mu ngeri y'okusiga ensimbi mu ggwanga batunuulidde nnyo sekita eby'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo oba oyinza okuyita obugagga obw'omu ttaka. Batunudde nnyo ebyentambula transportation system, batunudde nnyo ensonga za logistics, batunulidde nnyo amagye, batunulidde nnyo kampuni ezikola sementi, batunulidde nnyo kampuni ezikola emmotoka wamu n'ebirala bingi nnyo byessira mwe balitadde okulaba nga bateeka ensimbi zino nabo babe nga bafunamu. Waliwo enteekateeka ejja mu maaso awo business summit egy'okutegekebwa mu ngeri ki gye bajja okunnyonnyola Abanayuganda n'ensimbi mmeka ze bajja okuba nga ate bateekamu. Nga tuyingidde omwezi guno ate ogwokusatu ogujja abakugu bavuddeyo ne bakwako ttooki naddala ku nsonga ey'okusiga n'okusimba ebirime. Abasinga naddala omwami amanyiddwa nga George William Omono avuddeyo ng'ono mukugu mu nsonga z'embeera oba enkyukakyuka y'obudde n'ategeeza nti tulina okwegendereza ennyo naddala abalimi abaliraanye ennyanja Nalubaale. Abo bo bamukisa okuba nti bagenda kusobola okufuna ku nkuba etajja kuggwaayo, naye n'ategeeza nti waliwo ebitundu ebirala ebiri mu mambuka ga Uganda omwezi guno egunaggwerako n'ogujja tugenda kuba tuyita mu kasana ate ak'ettabbu ennyo akatajja tukkiriza kusimba yadde ekimera. So gwe n'asuubira okufuna ssente oba ensimbi okuva mu bimera beera nga weetegekera akadde kano akajja. Ezimu ku disitulikiti ezigenda okufuna ku nkuba eziriraanye naddala ennyanja Nalubaale mwe muli Kampala, Mpigi, Jinja, Mayugwe wamu ne disitulikiti eziri mu maserengeta ag'ennyanja eyo. Naye ate disitulikiti omuli Bushenyi, Mbarara, Bukunjiri, Ntungamo, Kanungu, Kabale, Kirihura, Kisoro, Mitooma, Rubirizi ne Sheema ate bajja kufulayo akakuba katono naye nga ekyeya kijja kgenda mu maaso okubanga ate kibakosa mu ngeri ey'abalimi. Ebiseera ebisinga abakugu naddala mu nsonga zino ez'embeera oba enkyukakyuka y'obudde abatukubiriza nnyo okulaba nga tugoberera alipoota zino kubanga zijja kuyamba bwe balanga enkuba ne tuba nga ate tusobola okusoma oba okutegeerera ddala n'omanya ki kyenteeka mu ttaka, n'omanya birime ki ebisobola okuba nga bisobola okusurvivinga mu budde obw'ekyeya ate birime ki ebisobola okubaawo mu budde ate obw'enkuba n'oba nga ensimbi zo tezifiira bwemagi. Kale bwe tweyongerayo waliwo enkolagana wakati wa Uganda n'ekiwayi kya European Union era ng'ebitongole ebiri mu by'obusuubuzi ebyenjawulo naddala ebyegasse mu private sector foundation wa PSFU, Uganda Investment Authority nga kino kyekivunaanyizibwa by'okusiga ensimbi mu ggwanga wamu ne European Union batongoza olukiiko ttabamiruka olwa Uganda n'amawanga ga Bulaaya olw'okubeera emunyonyo nga lugenda kutuuza abakungu abawulira ddala 1,500. Luno lwesigamiziddwa ku mutwe ogw'okutumbula eby'obusuubuzi wamu ate n'okufuna mu ngeri y'okusiga ensimbi abantu ab'enjawulo abagenda okujja mu ggwanga. Omukulembeze w'eggwanga yasuubirwa okubeera omugenyi omukulu. Kinaategeka nti omwaka 2019 European Union yasuubuza ate ebyamaguzi byayo eri Uganda ebyakola ebitundu 45 ku buli 100 okusinziira ku ambasada wa Bulaaya mu Uganda omwami Jan Sadak ategeezezza nti essira baakuliteeka okwongera okulaba ng'ennamba eno ate esukkawo wano. Omusasi waffe yabaddeyo katukwe ku ddoboozi lya ambasada ate wamu ne bannaffe aba UIA, Uganda Investment Authority wamu ne minisita abatwala. We want to offer to European businesses, investors and entrepreneurs the opportunity to get first-hand information about the investment, trade and business opportunities available for them in Uganda. And we want for Ugandan businesses to find partners in Europe and to start exporting or increase their export to Europe, to the European Union. We are very pleased to have the active involvement of the Ugandan government and its authorities in this endeavor. And we will also be able then to engage in policy discussions and to hear directly from the political leadership of this country about the opportunities that they and Uganda
provide will be very important for our businessmen coming and women coming from Europe to hear this directly from the government. Already have an excellent on with many European businesses and investors already invested here in Uganda, and the biggest of course being Total Energy, but there are so many other smaller investors, entrepreneurs, companies here from Europe, particularly perhaps in the agribusiness and in the coffee sector. I want also to just to mention that the to underpin this export, we have the everything but arms facility, let's call it a trade agreement if you want, which allows for quota and tariff-free export from Uganda to the European very lucrative market. And we want Uganda obviously to benefit further from this. So that's important. You can export everything but arms to Europe without releasing any tariffs or quotas. Euros in the Ugandan economy. In terms of trade, as he said, it's also a very important trade partner, and it's one of the few trade partners where we actually export more to Europe than they import to us, which is a very important statistic for us. As Ambassador said, we are focusing, the summit this year focuses on 4 key areas, and that is agribusiness, sustainable tourism, sustainable mining, and enabling infrastructure. So where we see opportunities for our partners in Europe is, for instance, in the areas of pharmaceuticals and the medicaments, including equipment. Because as a country, we import over 600 million United States dollars per annum. And we believe that with expertise, with the pedigree and experience of EU in the pathogenic economy, in pharmaceuticals. The other day I was discussing with Danish investors, who have a lot of expertise in manufacturing insulin, for diabetes and all of that. So we believe that this forum is going to present an opportunity where we can attract partners that can come and invest here in the pharmaceutical sector, because the market is self-evident, not just in Uganda, but across the borders. The energy sector, Ambassador Sadak just mentioned it, Total is here with us. And they invested a lot of money and they're still investing. We just closed the deal of the 10 billion US dollars in the energy sector, which was our first close of business and starting to invest in the energy sector with the European Union company, that is Total. And we're very excited about this. They are in the sector of digitalization and tourism, and still we want to emphasize that, and infrastructure and minerals, value addition. I want to say that gone were the days that we were exporting our raw materials without doing value addition. And now we're going to do value addition here. And it's very exciting to note that European Union is taking lead in paying heed to our call of saying, let's do value addition here. As you know that our oil is going to be value added here. We're not exporting it as crude. We're going as far as building a refinery in the country. And I'm very excited to note that European Union is at the center of that. Honorable Evelyn Anite, nga ye Minister avunaanyizibwa kusiga oba kuba musiga nsimbi mu ggwanga, enteekateeka okatusubire nti Uganda ejja kuba efunamu naddala abakyala abakola emirimu egyalejjalejja wamu n'abalina obukampuni obutonotono, naddala bonna abagwa wansi w'ekitongole kya PSF wamu n'abagwa ate mu bitongole ebirala. Kale nga tuwumbawumba essawa yaffe esooka, njagala okujjukiza nti ne ministry evunaanyizibwa ku bulunzi n'obulimi mu ggwanga yavuddeyo n'etegeeza nga bw'erina enteekateeka gy'etaddewo egenda okulungamya abakwasi b'ebyennyanja ate ebito. Balina obuwanvu obw'amazzi nga bagusangamu ng'okwatibwa, balina obuwanvu obw'amazzi obukkirizibwa okubaako, kwegamba enteekateeka ejja kuba esobole okugonjoola ebizibu bye tubadde tuwulira wano na wali, naddala ku mayanja okwetooloola ate eggwanga gye bavudde nga beemulugunya amagye gabasumbuwa ne tegabasomesezza. So ministry
evunanyizibwa ku bino oba ku nsonga eno egenda kusobola okusomesa abavubi bonna okwetooloola eggwanga basobole okutegeerera ddala wa bwe balina okujja ebyennyanja ebikuze era buwanvu ki obw'amazzi bwe basobola okuba nga bakozesa. Bwetyo bwe tutambudde mu ssaawa yaffe esookera ddala tube tutunula ebifa mu ggwanga katuteeketeeke essaawa ey'okubiri n'eggwena atannaba ate twegattako ku mikutu gyaffe gye mugattabantu dduka misinde buli wamuteekamu Smart 24 TV ojja kuba ofune ka subscription osobola okufuna ka notification singa tugenda live. Akawungeezi tosubwa amawulire gaffe ku ssaawa emu ezisinga ku mboozi zino tuba tugenda zirambulula bulungi obe nga ozitegerera ddala bulungi nnyo. Brian Alvins Mugerwa agemanya katuwumulemu tukomewo n'ekitundu ekyokubiri oba essaawa yaffe ey'okubiri program Uganda Tukole tukyagendera ddala paka ssaawa 9 tova